সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি খেলাধুলা নিয়ে টিভির সাপ্তাহিক আয়োজন গ্যালারিতে, সাথে আছে আমি নাসিমুল হাসান। আজকের আয়োজনের পুরোটা জুড়েই থাকছে বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট নিয়ে। আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন দুজন অতিথি। আছেন জেসিকা হুর্তাদো, যুক্তরাষ্ট্র ও কলম্বিয়ার সাবেক জাতীয় ফুটবলার। আছেন মুনতাসির ভুঁইয়া, কে স্পোর্টসের শীর্ষ কর্মকর্তা। আপনাদের দুজনকেই স্বাগত গ্যালারি স্টুডিওতে। বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ নিয়ে আপনারা অনেক ধরনের ডাইভার্সিফাইড প্রোগ্রাম করছেন, এর মূল উদ্দেশ্য এবং ফোকাসটা কি? বঙ্গমাতা অনূর্ধ্ব 19 আন্তর্জাতিক মহিলা গোল্ড কাপ এই প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আর আমাদের উইমেন্স টিমের পারফরমেন্স সম্বন্ধে আমরা সবাই জানি, ওরা বেশ ভালো করছে, উঠে আসছে এইজ লেভেল ফুটবলে, ওরা খুবই ভালো করছে। সো ওদের জন্য একটা ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট ঘরে হওয়ার ব্যাপারটা ওয়াজ এক্সাইটিং। তো আমরা যখন প্রথম থেকে এটার সাথে জড়িত হলাম, তখন থেকে আমাদের ইচ্ছা ছিল যে এই টুর্নামেন্টটাকে আমরা আসলে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে মেয়েদের ফুটবলটাকে প্রমোট করতে হবে, সবার কাছে নিয়ে যেতে হবে। যারা দেখছেন ফুটবল তারাও, যারা দেখছেন না ইন্টারেস্ট আছে তাদের কাছে, অথবা যারা একদমই কোনো খবর রাখেন না তাদের কাছেও এই সবার কাছে কিভাবে নিয়ে যাওয়া যায় এটা নিয়ে আমাদের একটা চিন্তা ছিল, যাতে করে এটা একটা টক অফ দ্য টাউন হয়, ইন্টারেস্ট ফিল করে সবাই দেখার। সো এই কারণেই আসলে আমাদের চিন্তাটা ছিল যে একটা টুর্নামেন্টের যত রকম ভাবে মানুষের কাছে উপস্থাপন করা যায়, আমাদের যেই টার্গেট গ্রুপ আছে তাদের কাছে যেভাবে উপস্থাপন করা যায় সবগুলো দিককে আমরা স্টাডি করেছি। আমরা চিন্তা করেছি যে উইমেন্স ফুটবলের ক্যাম্পেইনটা আসলে কি নিয়ে হওয়া উচিত, কি নিয়ে করলে এটার সাথে রিলেটেড ও করা যাবে, অলসো এটা সবাই পছন্দ করবে বা ইন্টারেস্ট ফিল করবে যে আচ্ছা কি হচ্ছে, মেয়েদের ফুটবল ভালো হচ্ছে আমরা দেখি। এবং দেখার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি যে যেমন ব্রডকাস্ট চ্যানেলস আছে, সাথে সাথে আমরা এটাকে সোশ্যাল মিডিয়াতেও দিয়ে দিব এবং অ্যাপসে দিয়ে দিব, যাতে করে সব রকম ভাবেই যদি কেউ চায় যে আমি একটু খেলাটা দেখি, যেতে পারছি না মাঠে, সব রকম উপায়ই যেন তাদের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারি। মানে এই বিশ্বের আধুনিক প্রযুক্তির সব প্রযুক্তি তুলে দিবেন যেটা থেকে সে অ্যাভেল করতে পারে আর কি, এই বিষয়টা। তারই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আপনারা জেসিকা এবং ক্যাথরিনকে তুলে এনেছেন। মানে এটার ইম্প্যাক্টটা কতটা? এটার ইম্প্যাক্টটা অনেক। আমরা যখন প্রথম আসলে আমাদের উইমেন্স ন্যাশনাল টিম, যারা আন্ডার 19 টিম, তাদের সাথে যখনই আমরা জেসিকা এবং ক্যাথরিনকে নিয়ে গেলাম, ওদের এক্সাইটমেন্ট, ওদের কিউরিওসিটি এবং ওরা যেভাবে ওদের সাথে শুধুমাত্র খেলার টেকনিক না, অলসো এক্সপিরিয়েন্স নিয়েও যেভাবে আসলে টাইম কাটালো, যেভাবে ওরা কথা বললো বা তাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করলো, তাতে করে আমাদের মনে হলো যে ইট ওয়াজ এ ভেরি গুড মুভ। এবং ওরাও আসলে ওদের এক্সপিরিয়েন্স ছাড়াও দে গট রিয়েলি ক্লোজ উইথ দ্য গার্লস। কারণ এখানে ক্যাথরিন যে এসছে, সে এখন কারেন্ট ন্যাশনাল টিমের প্লেয়ার কলম্বিয়াতে। ওর স্টোরিটাও ইজ ভেরি মাচ রিলেটেড টু হাউ আমাদের মেয়েরা আসলে উঠে এসেছে। she from the village. হ্যাঁ, ও একদম ভিলেজ থেকে উঠে এসেছে এবং স্ট্রাগল করেছে, বাট দেন শি গট সাকসেসফুল। ওয়ার্ল্ড কাপে খেলেছে। ওয়ার্ল্ড কাপ ইজ দ্য হাইয়েস্ট লেভেল দ্যাট সামওয়ান ক্যান প্লে। তো সেখানে খেলেছে, তারপর আবার ন্যাশনাল টিমে খেলছে। তো এইটা অনেক ইন্সপায়ারিং। এবং এই ও আমাদেরকে বারবার বলেছে যে আমি এই স্টোরিটা ওদের সাথে শেয়ার করতে চাই, অথবা আমার স্টোরির সাথে ওরা এত মিলে। এবং ও এখানেও খেলেছে ওদের সাথে, বলেছে যে ও ফিল করছে যে ও কলম্বিয়াতেই খেলছে। But can I ask Jessica, how was the Catherine story of she from the village and she became the world class footballer? Well, like Montessor said, I think a lot of these girls can relate to her situation. I think it was really nice to... Little loudly, no? I think it was very nice to communicate with these girls and knowing where they came from. A lot of these girls told us, yeah, I'm from the village, but I'm very far away and I don't have a lot of money. So I think the story kind of impacted them as much as it impacted us. Colombia is very famous in the football nations, but Colombia also famous in the drugs and something. How the girls are struggle to come to the football? There is facing so many problems or not? No, I don't think they face a lot of problems with drugs. I don't think that really is relevant. I think the struggle is more financially and the awareness. These girls don't get looked at. A lot of people don't go to villages like this to go find talent.
You know, they don't visit. If it wasn't for Catherine, for me going to go visit her village, I would have never went. I don't have a reason to go. But when you go and you experience something like this, it's different. You take something with you that you really, I'll never forget that kind of trip. Like, I'll never forget this kind of trip. But people love football. Yeah, it's a passion. This runs in the blood. Last 2 days you were in Bangladesh. Yes. How was the 2 days atmosphere in the Fortis ground for the I school think guys, the excitement, national team? The excitement. I think the motivation. I think the girls were very, like you said, curious to know. You know, what is it? How do we get to where these girls were? And they were asking really nice questions. You know, what do we have to do? What do we have to eat? You know, eat, do everything, and then it's kind of the total package. You have to eat properly, you have to train, you have to take care of your bodies. You have to. Here, I don't know. You know, I'm not quite sure how they do it, but I think they're starting off in the right direction. Holding these camps, supporting these girls. I think the support is really nice to see. Do you think the Bangladesh women's football is huge potential in the? Yes, I do. I think they have a lot of potential. I think now with Mahfouza joining the FIFA Sports Council, this is a big step, and it's a big name for the country, and this is a big spot to fill. So having her kind of supporting with FIFA and translating that to the women with the federation, I think is women's great. Football is a good coaching staff. They got the success. Do you think the Bangladesh women's football is now the right track? Yes, I think they're starting all their development and grassroots programs. Having these girls train constantly they're heading in the right direction. How was our girls' physical condition? Good, good. Yeah. From what I saw, I didn't see them running train ability, today. any skill, and No. Tactically, they're very good. Technically, they're also very good. Similar to you and Catherine, no? Well, I'm a little biased. I'm a little biased, but I think they're going in the right direction. I haven't watched them play, so I don't know. You know, we only spoke to them. The women's national team, we didn't. How was our captain, Moshumi? You know the Moshumi? She was very nice. It's good. Very sweet. Yeah, very good. Yeah. You give some tips for her? I told her some secrds, but I can't tell you. No, tell you. Yeah, I can't tell you. It's a secret. Spectators want to know. No, I keep a secret. Something, no. No, we spoke for a little bit. She asked me, you know, how many times do you train? Yes. And I said, it's more than just training, really. It's eating, it's being in high-level competition. I think also what I think with the men's Colombia national team, a lot of the men play outside in different leagues, you know, in Europe. And then you come back to your national team, you have a bigger impact. I know that you and Catherine play the Swedish league. Yes. The Bangladesh player has never been now. Okay. In front of the opportunity to play in European League or Asian League? Yes, I think it's an opportunity. So you are working in the sports management company. Yes. So you are an agent. You can find out some. Well, I'm not an agent for the Bangladesh national team just yet. But I think these girls do have a chance to go and prove themselves. So, যদি এরা বাংলাদেশের হয়ে কাজ করতে চায়, what is the role of a sports কি করবে এই ক্ষেত্রে? না, আমাদের তো আসলে সবসময় ইন্টারন্যাশনালি কি হচ্ছে সেইটা আমরা দেখার চেষ্টা করি এবং আমাদের ফুটবলের ডেভেলপমেন্টের জন্য কি কি করা যায় আমরা সবসময় স্টাডি করছি। এই জন্যই কিন্তু ইভেন এই বঙ্গমাতা টুর্নামেন্ট চলাকালীনও আপনারা দেখবেন যে আমরা কিছু কিছু অ্যাডিশনস করব যেটাতে এক্সপোজার বাড়ে বা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ারের জায়গাটা আসে। ইন্টারন্যাশনাল ব্রডকাস্ট টিম, ইন্টারন্যাশনাল ব্রডকাস্ট এমসি, ইন্টারন্যাশনাল কমেন্টেটর, এই জায়গাগুলোতে আমরা ফিল ইন করছি। বাট আমরা মনে করি যে স্টেপ বাই স্টেপ আগানোর একটা ব্যাপার আছে। আমাদেরকেও বুঝতে হবে যে কোনটা ভালো হয় আমাদের টিমের জন্য। যেমন একটা ব্যাপার আছে যে এই টিমটা এখন খুব ভালো করছে, ওরা একটা ক্যাম্পে আছে, একসাথে আছে, একটা রেজিমের মধ্যে আছে,
এবং সেইটাকে কিছুদিন এইভাবে করে একটু ইংলিশ বলেন যাতে বুঝতে পারে সেইটাকে যে আমাদের কন্টিনিউ করতে হবে দ্য ক্যাম্প হ্যাজ টু বি কন্টিনিউড অ্যান্ড whatever support we can bring like someone like Jessica, she has to know about the players. She needs to come back probably some more times. We have to have interactions. Then she might suggest us because she has some international experience of managing players. So she can suggest us that how we should think about that. But what I think is that is yet to take some time because first thing is the root level development, strong pipeline because আমাদের এই টিমটা এখন ভালো করছে গ্রাসরুট লেভেল বাট এই টিমের পরেও যেন প্লেয়ার্সরা আরো ভালো করতে পারে ডেভেলপ সেই জন্যই কিন্তু আজকে আমরা একটা অ্যাক্টিভিটি করলাম which is not enough but it's a start স্কুলের মেয়েরা এবং বিকেএসপির মেয়েরা এসেছিল along with the academy girls they played they played together they trained together and ওখান থেকেও ইভেন আমাদের বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তারা ছিলেন ওরা ছিল they were saying okay there are some good talents they can be nurtured so এই জিনিসগুলো যখন রেগুলারলি হতে থাকবে তখন আস্তে আস্তে আসলে আমরা তো ট্রাই করছি আমাদের এক্সপোজারও হচ্ছে আমরা we are getting connected like someone like Jessica and some other people also. So they will support us and we will try to give those suggestions and try to help work together with Bangladesh Football Federation for the development. Only thing we want is women's football to grow. What kind of suggestion you give as your experience? Jessica asks you what is your suggestion about to improve our football? Already he mentioned it because you are very, very experienced. Yes, you are a national player. Now you are working in a sports management company. So you have two identity. Two identities. Yes. Well, I think these women need to start with a education, kind of get educated on all aspects of the game. Nutrition, training, taking care of your body, physical therapy, kinesiology, all this stuff. And then you can kind of work your way through, starting at a young age. Yeah. I think 5, 6, 7, 8 is a perfect age to start with your development programs and your grassroots programs, and then get feeder academies that start building off of that, and then you can go from your regions, and then you just move on to your country, and you handpick your girls and you keep them in a consistent training because if you don't have this consistency, you'll never have a strong national team. So that's why the Bangladesh Football Federation need the vision, the 15 years or 20 years. Otherwise, it's can't possible because you have a vision, you can do everything. Otherwise, it's very, very difficult. Yes. I think there has to be some sort of structure. You start here, and in 4 years' time we meet one goal, and in 4 years' time from there we meet another goal. But I think 10 years is too much to say. But I think you should do it every 4 years, just like the World Cup, just like the elections, just like everything else. So you kind of structure it for the 4 years, and then you move on after the 4 years, and you start ticking boxes. Most of the girls are from the village. The father and mother is very poor. How can the Bangladesh Football Federation of others like the K Sports Marketing Company and the media, what is the role of the awareness? The girls come to the football grounds, don't spoil for your life, you come the footballs because there is facing so many problems, financial problems and so many problems they're facing. How can we manage the father and the parents? Well, you have to have a conversation with the parents. You have to educate the parents. You have to make sure they understand, or maybe bring them to where these girls are living and what they're doing. And at the end of the day, they're representing their families, themselves, and their country. So this is a benefit, I think. If the girls see in front of the good future, the girls must come in the football. Yeah. That is our vision. In Football Federation vision,
You must do it, no? Yeah. What is your opinion about it? I agree. I think it's very positive. I don't see a negative. No, I'm not with women playing a sport and developing to be somebody in life. You know, the first one to step out of their country and maybe go play on an international level is going to be huge. So, what is your suggestion about the anti-doping? There in our boys team and women's team doesn't know the anti-doping program in Bangladesh. So you know because you are the world-class player, because you are from the USA footballer. Well, I think anti-doping should be everywhere. It should be assessed. It should be monitored. Yeah. I think there are some things that are illegal, but some countries don't monitor it, so it's kind of unfair. But at the same time, financially, like we spoke about, it's quite expensive. So not all countries are for it, and they think that it's unnecessary. But all coaches or coaching staff from the abroad. But how the BFF monitor for the coaches? Because some coaches in the East Europe coach like the dope. But that has to come from the federation. But because there's the blood doping and something, they use it. I know they use it. How can the monitoring? It's very, very tough. Yeah. Like I said, it's very expensive, it's very tough, so I don't know. That has to come from the federation. That has to come from the higher-ups. But you know that the federation must need the anti-doping body. Yeah, they can get from FIFA. Yeah. The FIFA guy, already FIFA and FC is a very good guideline. Right. But there is no anti-doping body. I'm not quite sure how you want to... No, I know that. What is your suggestion? Because you are the... Like I said, it has to come from federation. Yeah. It all comes from federation. আপনারা কি ব্যাপারে কোন মানে ফুটবল ফেডারেশনকে কিছু বলবেন কিনা মানে আমাদের অ্যান্টি ডোপিং বডি নিয়ে কাজ করা উচিত ছেলে মেয়ে বোথ পার্টি I think as Jessica was saying, like it's one thing is like players has to be also educated about this so that awareness even individually they don't get into any problem like this. And yeah, of course the Football Federation will also think about it if there's a AFC guideline, if there's a FIFA guideline. So this is very much issue that Federation works with the AFC and FIFA. We are up for everything positive. So and we know that the Bangladesh Football Federation is doing step by step, and we see there are a number of things that are happening. International games are being played. Those are positives. So they will obviously abide by AFC's rules and do something step by step. আমার শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে সেটা হচ্ছে যে কে স্পোর্টস বাংলাদেশের ফুটবল ক্রিকেট নিয়ে কাজ করছে মানে আপনারা কোনো কিছুর সাথে থাকলেও এখন আর আপনাদের সরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই মানে স্পোর্টসের সুতরাং আপনারা এই কাজটা কন্টিনিউ করবেন কিনা আরেকটা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের ফুটবলের পুরুষ ফুটবল অবস্থা খুব একটা ভালো না কিন্তু আপনারা যেভাবে কাজটা করছেন তাতে হিউজ ব্র্যান্ডিং হচ্ছে ফুটবলের ব্র্যান্ডিং যেটা করা উচিত বাফুফের সেই কাজটা করছেন আপনারা মানে এটা কি বাফুফে আপনাদেরকে করাচ্ছে না আপনারা আপনাদের তাগিদ থেকেই করছেন না আমরা মনে করি যে এনিথিং দ্যাট উই ডু আমরা যদি একটা স্পোর্টস টুর্নামেন্ট করি বা স্পোর্টসের সাথে থাকি it's all about how we take it to the audience and how we make the audience interested. If there's no audience interested in whatever you are doing, it's very difficult for you to continue doing whatever we are doing. So that's why we came from a point that we have to brand it properly, we have to take it to the audience, we have to make sure the audience talks about it, audience grows interest so that they watch football, they come to gallery, the stadiums are full, there are interest because also players get motivated when there are more people watching it, when more people talking about it. So আমাদের কাজটা হচ্ছে অনেকটাই এই ইন্টারেস্টটাকে গ্রো করা এবং আমরা মনে করি যে আমরা যদি সাস্টেইন করতে চাই এই পার্টিকুলার স্পোর্টস নিয়ে যেটাই আমরা করি সাস্টেইন করতে চাইলে আমাদেরকে এই জিনিসগুলো করতেই হবে উই নিড অডিয়েন্স এবং ওইটার জন্য যা যা করার আমরা করতে থাকবো বাট
এটা একবারে আসলে any brands or any brand building activity, you need to give certain time. It just doesn't happen overnight. It does also একটা টুর্নামেন্ট দিয়েও এটা কিন্তু হয় না, বাট লং টাইম। হ্যাঁ, বাট আপনাকে ট্রেন্ডটা সেট করতে হবে যে আর ইউ ইন দ্য রাইট পাথ। প্রতিটা টুর্নামেন্ট থেকে আমরা কিন্তু যেমন আমরা বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ দিয়ে লাস্ট ইয়ার শুরু করলাম, বঙ্গমাতা করছি, আমরা কিন্তু প্রতিটা টুর্নামেন্টে উই আর ট্রাইং টু ডায়াগনোজ হোয়াট ইজ হ্যাপনিং, কতজন মানুষ ইন্টারেস্টেড হচ্ছে, স্টেডিয়ামে কিরকম মানুষ আসলো, আর কি করলে ভালো হতো, হোয়াট এক্সট্রা উই কুড ডু, হোয়াট এভার থিংস উই আর ডুইং সেগুলো কি ঠিক আছে কিনা, এটা কিন্তু আমরা কন্টিনিউয়াসলি করছি। প্রত্যেকটা টুর্নামেন্টের পরে আমাদের অ্যানালাইসিস হচ্ছে এবং নেক্সট টুর্নামেন্টের প্ল্যানটা আমরা করছি। এবং আপনিও যদি একটু অ্যানালাইসিস করেন আপনি দেখতে পারবেন যে বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপে আমরা যা করেছিলাম, বঙ্গমাতা গোল্ড কাপের জন্য আমরা আরো রিভাইজ করেছি, উই আর ডুইং সামথিং এক্সট্রা, এন্ড অবভিয়াসলি নেক্সট টুর্নামেন্টগুলোতে আমরা আরো কিছু করার চেষ্টা করব। Jessica, my last question. Everybody know and our the TV viewers know what is your profession. Basically, you are working in the sports marketing. So, which kind of sports marketing and how you like in Bangladesh and the people of Bangladesh? And what is the message the football coming for the next generation, the girls? I would like to motivate these girls and watch them grow, see them become players like what we've achieved, see them on the biggest stages there are, the World Cup, the Olympics, and see them from now and then go watch them from afar and see the progress. I think that's the beauty of the game. I think they're heading in the right direction, like I mentioned before, and I think putting a little more efforts and more support, like K Sports, like these ambassadors, these big names, all these people, the support is really helpful, and I see a very bright future for this federation. Yeah, if the program is continued, do you believe in your heart the Bangladesh play after 20 or 15 years to play the World Cup? Yeah, you both are the belief in our women's are to play in the World Cup. I believe that there is a very big possibility. Very big possibility. The camera in the spectator, yes, Bangladesh play. Yes, Bangladesh has a great effort, and they're going to, in 20 years' time, we're going to say, we did it. No, of course, এটা তো আসলে একটা ধারাবাহিক ব্যাপার, as she said, there has to be consistency, like so if there is consistency in how we are doing things or the federation is doing things, I don't see why we wouldn't be in the World Cup, but when probably that cannot be said, but obviously if you are in the right direction and consistent, improvement should be there. Jessica and Muntasir, many thanks for you coming. Thank you very much. Thank you. প্রিয় দর্শক, আমরাও মনে প্রাণে বিশ্বাস করি দর্শক, ফেডারেশন, পৃষ্ঠপোষক, সরকার এরা যদি সবাই থাকে এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা যদি করে থাকে তাহলে বাংলাদেশের নারী ফুটবল দল অবশ্যই 10-15 বছরের ভিতরে বিশ্বকাপ খেলবে। এরকম একটি প্রত্যাশা নিয়ে শেষ করলাম আজকের গ্যালারি। দেখা হবে আগামী সপ্তাহে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে, নতুন কোনো অতিথির সাথে। সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর চোখ রাখুন এনটিভির পর্দায়।